aus den Perspektiven Deutschlands, der EU, Großbritannien. We're living in a period where Europe faces sustained threats and sustained hostile activity from certain states. And let me be clear, by this I don't just mean spies spying on other spies, spies following each other around at the dead of night. I mean the deliberate, targeted, malign activity intended to undermine our free, open and democratic societies, to destabilize the international rules-based system that underpins our stability, security and prosperity. The chief protagonist amongst these hostile actors today is the Russian government. We want cordial relations with the Russian government and for it to live up to its international obligations, taking its place on the world stage in the rules-based order. We look forward to that day. But our respect for Russia's people and desire for a productive relationship cannot and must not stop us from calling out and pushing back on the Kremlin's flagrant breaches of international rules. Aufgrund der bisherigen Opferauswahl, dem dahinterstehenden Aufklärungsinteresse, durch Analyse der technischen Parameter und durch Aufklärung im Human-Bereich gehen wir von einer Steuerung durch russische staatliche Stellen aus. Wir schreiben ihr den Cyberangriff auf den Deutschen Bundestag im Frühjahr 2015 sowie eine erneute Spearphishing-Angriffswelle auf das Parlament und politische Parteien im Frühjahr und auch im Sommer 2016 zu. Gesprächsforen am Nachmittag, nicht nur mit Vertretern der Sicherheitsbehörden, dann auch. The attack was swiftly followed by a cynical and distasteful information campaign to sow confusion and doubt. The Russian state's media outlets and representatives have propagated at least 30 different so-called explanations in their efforts to mislead the world and their own people. One media survey in the UK found that 2/3 of social media output at the peak of the Salisbury story came from Russian government-controlled accounts. Whatever nonsense they conjure up, the case is clear. Die islamistischen Anschläge der letzten 3 Jahre in Europa machen deutlich, dass die europäischen Sicherheitsbehörden mit aller Kraft versuchen müssen, die potenziellen Einzeltäter, die in unseren Städten leben und sich radikalisieren, zu identifizieren und rechtzeitig zu verhindern, dass es zu einem Terroranschlag kommt. But I can say with absolute certainty that as old security threats evolve and new ones emerge, we remain unwaveringly and absolutely committed to working together with European partners to protect our collective security in these dangerous times.